హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను కమల. వెల్కమ్ టు మా బృందావనం. ఈవేళ గార్డెన్లో కొంచెం హార్వెస్ట్ ఉందండి. సో ఈవేళ హార్వెస్ట్ చేద్దాము. సో అలాగే లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్లో నేను చేసిన హార్వెస్ట్ కూడా క్లిప్పింగ్స్ యాడ్ చేస్తాను మీకు. సో అవి కూడా తప్పకుండా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. సో ఈ వంకాయలు యాక్చువల్గా లేట్ అయిపోయిందండి హార్వెస్ట్ చేయడం. కొంచెం ఈ 2 వీక్స్ కొంచెం బిజీగా ఉండి పట్టించుకోలేదు. ఈ వైట్ కలర్లో వచ్చాయంటే చాలా లేట్ అయిపోయినట్లే. వంకాయ యొక్క కలరు ఇలా ఉండాలన్నమాట. కొంచెం ముదురు కలర్లో ఉండగానే మనం హార్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చూడండి, ఎక్కడ వంకాయకి ఎక్కడ కూడా పుచ్చు అనేది ఉండదు. మనం ఇలా ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో మన ఇంట్లో పండించుకున్నట్లయితే కూరగాయలు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. సో తప్పకుండా మీకు కొంచెం స్పేస్ ఉన్నట్లయితే ట్రై చేయండి. లేతగా ఉన్న వంకాయలు బాగుంటాయి. సో ఇవి చూస్తున్నారు కదండి, బెండకాయలు ఎలాగా ముదిరిపోయినట్లయితే చెట్టునే ఉంచేస్తే మనం ఇలా సీడ్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు వీటి నుంచి. సో ప్రతిసారి సీడ్ కొనాల్సిన అవసరం లేదనమాట. సో ఇవి డ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఈ సీడ్స్ని మళ్ళీ మనం కావాల్సినప్పుడు వేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా బెండ విత్తనాలు. సో ఇవి చూసారు కదండి, వైట్ బ్రింజాలు, ఎగ్ ప్లాంట్ అంటారు కదా. ఇది కడియం నర్సరీ నుంచి తెచ్చానని చెప్పాను కదా. సో ఆ వీడియోలో ఉంటుంది చూడండి, చిన్న మొక్క చాలా త్వరగా మంచిగా కాయలు కాసేస్తుంది. ఒకటి తీద్దాము, ఇంకా టైం పడతాయి.
సో ఇది చూసారు కదండి, ఇది వచ్చేసి మామిడి అల్లం. ఇది చిన్నవి కొమ్మలు చూస్తుంటే ఇవి చూసారు కదా, అన్ని ఆకులు ఇలాగ డ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం హార్వెస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇంకొక 30 to 45 days టైం పడుతుంది. హార్వెస్ట్కి అయితే రెడీ అయిపోతుంది ఇది. సో నెక్స్ట్ ఇది హార్వెస్ట్ చేద్దాం ఇంకొక రోజు. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇవాల్టి హార్వెస్ట్. అండ్ మీరు ఏమైనా కూరగాయలు పెంచినట్లయితే నా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ పెట్టండి. మీరు పెంచినట్లయితే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను. సో ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మా బృందావనం.